Hello guys, so nata diri karon sa Toyota Davao because we're going to do a shoot sa ilahang mga products at the same time sa ilang content for social media marketing. We are collaborating with their employees to be on camera kaya para sila pod ang duulan sa mga tao just in case mag-inquire sila about the cars. Let's go! Mga una po taon niya. Pwede, kung kinsa lang ay bakante mo lang sa... Morning sulod sa ilang scanan guys, Tamaraw. Namaligya na hinunta. Water on! Naa sila ilang color na nani. Tapos katong black, napoy puti dito. Ang presyo, inquire na lang sa ilaha. Si Mariani guys. Bilitos. I-timelapse lang na to. Ang the next generation Toyota Tamaraw. Ma'am Liz, pwede siya muhigda. Ay, ayun naman. Pag-abre pack. 1-ton load capacity with advanced technology. So mo to among ginahimo guys, gina-encourage sa mga staff na mag-video, gina-direct namo sila unsa ingno nila, ilang energy, ilang actions kay para maka-entice og audience, potential customers or what we call prospects or leads. What if mo design ang staff? Then okay naman gyapon because pag mag-run ka og ads on it, since sa page man ni nakabutang, mag-message gyapon pa doon sa inyo ha. And it also shows that you are having the relationship with your employees ba. Kato, that's how we do it with all of the brands that we carry. And that's it for today's video. Unta namin na tunan.